a phenomenal rate. Our ability of understanding the disease is much better. Our ability to utilize the technology is much better. We are much more bolder than what we used to be in the past in trying to use technology to improve patient care. And lastly, we are also dealing with a very educated patient population now. Previously, patients used to go to the doctor and say, you are God, do whatever you want to do. However, now patients walk into you with almost as good as a knowledge as you and saying that, is that something you can deliver for me? So we are dealing with a different patient population, same disease, but in a better way. Excellent. Now I have a question for Dr. Mall. As a surgeon, when you use these kind of robots, what's the benefit as a surgeon you get it? We spoke about what patients are benefiting. As a surgeon, what's the direct benefit when you get it while you operate, when you're using this technology? I'm sure it will have a lot of benefits for the patients, but what do you feel at that point of time? So whichever robot we use, as you know, we have Go and the the main benefit for the surgeon, the biggest benefit is the amount of magnification we can see. Compared to normal vision, we have close to 15 to 20x magnified vision, so we can perform this surgery with utmost precision. This is important because surgery is not just about removing the cancer, it is about saving what is essential. So that magnified vision helps us to see better, to save structures, not only to remove. The second benefit is it is less taxing on us. We are more comfortable, we can sit and perform the surgery rather than stand for us. And when we are more comfortable, that our outcomes also improve. So ஒரு என்ன சொல்ல வராரு கேட்டீங்கன்னா, மேக்னிஃபிகேஷன் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போறீங்க, நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பெக்டேட்டரா ஸ்டேடியத்துல உட்கார்ந்து பாக்குறீங்க, அதுக்கு பதிலா நீங்க ஒரு விக்கெட் கீப்பரா ஒரு பேட்ஸ்மேனோட பேட்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கும், கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஒரு சர்ஜனோட ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷனும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலா. So what's the benefit the patients will be getting, Dr. Arvind? டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு? அதாவது மருத்துவ முறையில் சொல்லணும்னா, ஒரு பெரிய பயத்தை கிழிச்சு பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேஷன் pushes the patient to a catabolic state. நீங்கள் பல முறை பார்த்துருப்பீங்க, அப்பாவுக்கோ இல்லை தாத்தாவுக்கோ மாமாவுக்கோ இல்லை அத்தைக்கோ ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அந்த காலத்தில் பெரிய பயத்தை கிழிச்சு பண்ண அப்புறம் உடம்பு இளைப்பு வரும். ஒரு 6-8 கிலோ குறைவாங்க, நடக்க முடியாது, நடக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் ஆகும். அவங்க ஒரு நல்ல ஆகி வரத்துக்கு 3-6 மாதம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு வரைக்கும் வயதை கிழிச்சதுனால நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல பேருக்கு வயிறு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மசில் ரொம்ப கம்மி, ஹெர்னியா வந்துடும் அவங்களுக்கு. பெரிய ஹெர்னியா வச்சுக்கிட்டு பல பேர் வச்சுக்குவாங்க. அது சிசேரியனாக இருக்கட்டும், வயதை கிழிச்சு பண்ணுற ஆப்ரேஷனாக எதுவாக இருந்தாலும், ஒரு ஒரு நோய்லேருந்து வெளியில் வர்றது ஒரு பக்கம், நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு 3 மாதமாக ஆகிடும் அவங்களுக்கு மினிமம். இந்த ப்ராசஸில் ஒரு சில பேருக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். அதனால் அப்படியே நம்ம ஒரு சினிமாவில் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அழிச்சிட்டு புதுசாக எழுதுவோம், அது மாதிரி அப்படியே அழிச்சிடுங்க எல்லாத்தையும். பேஷண்ட் காலையில் வராங்க, பெரிய கேன்சர் சர்ஜரி, நைட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அன்றைக்கி நைட்டு நடக்கிறாங்க, வீட்டில் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க, அவங்க படுக்கையில் படுத்து தூங்குறாங்க. இந்த மாற்றம் ரோபோட்டிக் சர்ஜரினால தான். ரெண்டாவது கேட்டபாலிக் ஸ்டேட். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உடல் இவ்வளோ பெரிய வயதை கழிச்சு பண்ணுற ஆப்ரேஷனால் வரக்கூடிய மாற்றங்கள் உடலில் ஒரு 6-8 வாரத்தை வந்து குறைச்சி 6-8 மணி நேரமோ இல்லை 6-8 நாளாவோ மாற்றிடுங்க. அப்போ அவங்க ரிகவரி எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அது ரெண்டாவது. மூணாவது, ஒரு யங் பர்சன், இப்போ 40 வயசு ஆகுது. இப்போலாம் வந்து கேன்சர் நிறைய பேர் 40-45 வயசில் வருது. ஆனால் அவர் வேலைக்கு போகணும், அப்போ தான் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும். ஹவு டு ரிட்டர்ன் பேக் டு ஒர்க். 3 மாதம் வீட்டில் படுத்திருந்தாங்கன்னா யார் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க? ரிட்டர்ன் பேக் டு ஒர்க். Many robotic surgery patients are returning back to work within 1 week, 10 days. That is the joy of robotics. Patient-க்கு direct and indirect benefit is phenomenal. Direct benefit is related to the cancer outcome, recovery from operation. Indirect benefit is related to return back to work, maintaining the lifestyle. As Dr. Madhav said, preservation of function. அந்த ஃபங்க்ஷன் அவர் வந்து ஒரு 40 வயசு ஆள் தான் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள், ஆணோ பெண்ணோ, அது ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் தான் வருது. அது மற்ற எந்த சர்ஜரியிலும் வர முடியாது. அந்த மாற்றம் தான் வந்திருக்கு இப்போ ரொபாட்டிக் சர்ஜரினால.
General public கிட்ட ஒரு question வரும் actually. I'll ask this question to you again. Usually robotics-னா cost and expense இருக்கும் அப்படிங்கிறது maybe 75,000 or 1 lakh, 1.5 lakhs expense இருக்கும். ஆனால் benefits நீங்க quantify பண்ண முடியுமா? இப்போ இன்னைக்கு நான் 1 lakhs extra pay பண்ணேன். லைஃப் லாங் அந்த 1 lakh benefit எனக்கு திரும்பி வருமா அப்படின்னு as a patient உங்களை கேட்டா என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? ஈஸி ஆன்சர், கஷ்டமான ஆன்சர் ரெண்டுமே கொடுத்துட்றேன். ஈஸி ஆன்சர் வந்து சில some things are not quantifiable, but as I explained, imagine somebody who can recover from an operation within a day and go back to work within a week. அந்த பெனிஃபிட்டை நீங்கள் எப்படி குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்? எந்த மெஷரில் குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா பே, எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸ் transfers so much to benefit. இது ஒன்று. ஆனால் இதையும் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து UK and USல வந்து the payment is measured in different ways. ஏன்னா அங்கே இன்சூரன்ஸ் பேஸ்ட் பேமெண்ட் as well as something called quality ஒன்று இருக்கு, where they measure the quality of life improvements. இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. நம்ம வந்து இந்தியாவில் பிகாஸ் பேஷண்ட் பேஸ் பை கேஷ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இஸ் நாட் வெரி குட், அதெல்லாம் இங்கே மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம். ஆனால் வெளிநாட்டில் அதை மெஷரும் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மெஷர் பண்ணதில் what it is very clear, robotic surgery gives anywhere between 2 to 5 times more advantages compared to a standard operation for the patient. Non-medical advantage, not just recovery from the operation. Non-medical advantage itself is 2 to 5 times more because return back to work, painkillers are less, length of stay in the hospital is less, their earning capacity is not affected. So many things, and we call it organ preserving or function preserving operation. ஒரு ஆர்கனோ ஃபங்க்ஷனோ ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ வயிற்றில் ஒரு கேன்சர் இருக்குது, வயிற்றில் இந்த குடலை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க லாஸ் நிறையா இல்லை. அவங்க அதுக்காக மருந்துகள் வாங்கணும், சாப்பிடணும், லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதெல்லாம் கட் பண்ணுறது ரோபோட்டிக்ஸ் சர்ஜரி ஆகும். Excellent, excellent. Thank you so much for this lovely answer. Dr. Madhu, do you think this will become a standard of care for in the future? Maybe what's the timeline you are expecting? Is it 5 years or 10 years? Robotics will become a standard of care. So robotic has been slowly coming up over a period of time. Like Dr. Arvind said, the biggest advantage to the patient is the minimal morbidity. So of course this is going to be the future. The challenge is not everybody is trained for it. So you really need, between the two of us, we have done about 40 odd of these procedures robotically. Because in India or anywhere in the world, the number of penile cancers, groin cancer, vulval cancers are not very high. The opportunity for surgeons to become familiar with this procedure is on the higher side. We are moving towards that direction, but with more and more robots coming across the country, hopefully in the next 5 years we should have a trained bunch of surgeons. Thank you, Dr. Madhu. Dr. Madhu சொன்னாரு இதுதான் ஃபியூச்சர் சர்ஜரிக்கு. அதனால தான் அப்போலோல பாத்தீங்கன்னா அப்போலோ கிரீன்ஸ்டோன்ல மட்டுமே இது மாதிரி ஆபரேஷன் பண்றதுக்காக 3 ரோபோட்டிக் மிஷின் இருக்கு. தேனாபெட்ல மிஷின் இருக்கு, புரோட்டான்ல மிஷின் இருக்கு. மொத்தம் 7 மிஷின் சென்னையில மட்டுமே அப்போலோ வாங்கி வச்சிருக்கோம். எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா that's the future of the surgery. I wanted to ask the final question to Dr. Rahman. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டிசீஸை கியூர் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன், எப்பயுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் than cure நம்ம சொல்லுவாங்க. எப்படி ஒரு நார்மல் பப்ளிக்கு உங்களோட மெசேஜ் என்ன, எப்படி வந்து இது மாதிரி டிசீஸ் வரது தடுக்கலாம், பெரியல் கேன்சர் ஆகட்டும் அல்லது ஏர்லி டிடெக்ஷன், ரிப்பீட்டடாக அவங்க டெஸ்டிங் போகணுமா, என்ன பண்ணியிருந்தா இந்த அவங்க ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பப்ளிக் மெசேஜ் போத் ஃபார் மேல் பேஷண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ். Thank you, Doctor. It's a fantastic question and it's very important for the press and therefore the public to know as well. It's a very important question. Cancer prevention is a great thing. But there are only small number of cancers we can prevent, as in you can stop it happening. One of the cancer which will be preventable in future, or 2 cancers which will become preventable in future, is cervical cancer and penile cancer by introducing a vaccine which has been introduced and it's available in India, it's available widely in Apollo, and we are using it for all young women and young boys as well starting now. So cancer prevention, prevent பண்ணக்கூடிய கேன்சரா இருக்கிறது இந்த கேன்சர், by adopting a very simple vaccination will prevent it. இது number 1. Number 2,
Some of the cancers cannot be prevented, but you can call risk reduction. அது பண்ணலாம். Risk reduction என்ன பண்ணலாம்? பப்ளிக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே மெசேஜ், there is one habit that if you change, you can risk reduce your cancers by anywhere between 5 to 10 times, is smoking stoppage. So if you stop smoking, you can suddenly reduce the risk phenomenally. இது ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூன்றாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பல கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது, ஆனால் early டிடெக்ட் பண்ணலாம். அதாவது முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம், முதல்ல கண்டுபிடிச்சா குணமாக்கலாம். early cancers are nearly always 100% curable. ஒரு curable ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you need annual health checkup. நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போங்க, உங்களோட பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி காமனாக இருக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ், வாய், மார்பகம் ஃபார் லேடிஸ், cervical கேன்சர் ஃபார் லேடிஸ், அப்டாமினல், இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்த் ஒரு டாக்டரோட பரிசோதனையில் கண்டுபிடிக்க